El rugido de la multitud estalo en el bar como un trueno, pero yo apenas lo escuch. Mis ojos estaban fijos en la mano de Mateo, que rozaba la mía bajo la mesa. En ese instante, el mundo entero, el partido, las cervezas, las risas, ese desfinicio, y solo existíamos nosotros dos, atrapados en una corriente invisible que me arrastraba hacia él. Pero entonces, la voz grave de Carlos, el padre de Mateo, cortó el air como un cuchillo. Javier, ¿qué haces tan calado? Anima, que esto es Sevilla, no un funeral. Era una tarde de primavera en Sevilla, y el sol se derramaba sobre las calles como mil liquida, iluminando los naranjos que flanqueaban la plaza. Mateo y yo habíamos cuidado para ver el partido en el Rincón, un bar escondido en el corazón del barrio de Triana, donde los aficionados del Sevilla FC se reunían como si fuera una religión. Mateo, con sus 28 años, tenía esa energía inquieta que siempre me había atraído. Su cabello castaño revuelto, sus ojos que parecían guardar un secreto, y esa sonrisa que permitía problemas. Yo, Javier, a mis 25 años, era más reservado, un soñador que prefería observar antes de hablar, pero con Mateo no podía evitar dejarme llevar. Habíamos sido amigos desde la universidad, cuando compartimos una clase de literatura y terminamos discutiendo hasta la madrugada sobre Lorca y la pasión prohibida en sus versos. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Las miradas se alargaban, los roses casuals encendían chispas, y cada conversación parecía un paso más hacia un abismo que ambos temíamos nombrar. Éramos dos hombres jóvenes en una ciudad donde la tradición pasaba como una losa, y aunque Sevilla vibraba con vida, también guardaba sombras de juicio y silencio. Carlos, el padre de Mateo, era una de esas sombras. A sus 50 años, era un hombre imponente, de rostro catido por el sol y una voz que llenaba cualquier espacio. Había sido futbolista en su juventud, un defensa tímido en los campos locales, y ahora regentaba una pequeña ferretería en el barrio. Siempre había sido amable conmigo, pero su amabilidad tenía un filo, como si siempre estuviera evaluando. Aquella tarde, fue el quien insistió en que fuéramos al bar juntos. Vamos, Javier, que un partido sin amigos no es nada, había dicho, dándome una palmada en la espalda que me hizo tambalear. En el bar, el ambiente era eléctrico. El Sevilla jugaba contra el Betis, el eterno rival, y cada Joel era una explosión de gritos y abrazos. Mateo estaba a mi lado, riendo y coreando cánticos, pero cada tanto sus ojos buscaban los míos, y yo sentía mi corazón latir más fuerte que los tambores de la afición. Carlos, sentado al otro lado de la mesa, no dejaba de hablar del partido, de los viejos tiempos, de cómo los hombres de verdad vivían el fútbol. Pero entonces, en un momento de descuido, mientras el bar estalaba por un Joel, la mano de Mateo encontró la mía bajo la mesa. No fue un accidente. Sus dedos se entrelazaron con los míos, firmes, cálidos, y por un segundo, el mundo se detuvo. No sé cuánto tiempo pasó, quizá un segundo, quizá una eternidad, antes de que Carlos girara la cabeza hacia nosotros. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en mí como si pudiera ver a través de mi piel. Javier, dijo, con una calma que me heló la sangre. ¿Por qué no me cuentas qué te pasa? Estás muy raro hoy.
Salt la mano de Mateo como si quemara. Y el calor de mi rostro mi delado. Mateo, a mi lado, ese tenso, pero no dijo nada. El bar seguía rugiendo, pero para mí, el silencio entre nosotros tres era ensordecedor. Esa noche, mientras caminábamos de regreso por las calles de Triana, Mateo rompió el silencio. Javi lo siento. No debí no sé qué me pasó. Su voz temblaba, y por primera vez, six miedo, en sus ojos. Quis decirle que no había nada que lamentar. Que yo también lo había sentido. Que cada ros suyo era como un incendio que no podía apagar. Pero antes de que pudiera hablar, una figura apareció al final de la calle. Carlos, esperándonos bajo la luz de una farola, con una expresión que no logro descifrar. Mateo, tenemos que hablar, dijo, sin mirarme. Y tú, Javier, mejor vida casa. Su tono no admite réplica, pero había algo más en su voz. Algo que no era solo enojo. Era dolor, o tal vez miedo. Me fui, con el corazón en un puño, sabiendo que lo que había comenzado como una tarde de fútbol estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. No dormí esa noche. La imagen de Carlos bajo la farola, con su mirada afilada, se repetía en mi mente como una advertencia. Pero más que eso, era la expresión de Mateo, ese destello de vulnerabilidad en sus ojos. Lo que me mantenía despierto, dando vueltas en mi pequeña habitación en el barrio de Santa Cruz. A la mañana siguiente, el sol de Sevilla parecía menos cálido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Javi, necesito verte. Plaza Nueva, a las 12:00. No había emojis, en su habitual tono despreocupado. Algo estaba mal. Me vestí con prisas, ignorando el nudo en mi estómago, y camin hacia la plaza, donde los turistas y los artistas callejeros llenaban el air de vida. Pero cuando se Mateo, sentado en un banco con las manos apretadas, supe que no habría risas hoy. Mi padre sabe algo, dijo sin preámbulos, apenas me senté a su lado. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido. Anoche, cuando llegamos a casa, me preguntó si había algo entre nosotros. No sé cómo lo supo, Javi. No dijo nada más, pero nunca lo había visto así. Trague saliva, sintiendo el peso de sus palabras. En Sevilla, la ciudad de las precisiones y las tradiciones, ser quien éramos no era solo un desafío, era un riesgo. Intent mantener la calma. Que le dijiste? Pregunt, aunque temía la respuesta. Mateo negó con la cabeza. Nada. No supe que decker. Pero él no es estúpido, Javi. Siempre ha sido así. Vi to do, lo entiendo to do. Y ahora no sé que vie a pesar. Su voz es quebró, y por un instante, quis tomar su mano, como en el bar. Pero la plaza estaba llena de ojos, y el miedo me detuvo. Decidimos caminar hacia el río Guadalquivir, buscando un lugar más tranquilo. Mientras pasábamos por los puestos de flores y los músicos callejeros, Mateo me contó más sobre su padre. Carlos había crecido en una Sevilla más dura, donde las normas eran estrictas y los hombres como él no mostraban debilidad. Siempre ha sido bueno conmigo, dijo Mateo, pero hay cosas que no entiendo. O no quiero entender. Había una tristeza en su voz que me partió el corazón, porque sabía que no era solo por su padre, sino por nosotros, por lo que teníamos y no podíamos nombrar. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era Carlos. Su voz, siempre firme,
Sanaba extrañamente suave. Javier, ¿puedes venir a la ferretería? Quiero hablar contigo. Solo. Mi pulso se aceleró. La ferretería de Carlos estaba en el barrio de los Remedios. Un lugar lleno de herramientas oxidadas y el olor a metal. Cuando él estaba detrás del mostrador, limpiando un martillo con un trapo. Como si el mundo entero pudiera esperar. Scientate, Javier, dijo, señalando una silla vieja. Obedecí, sintiendo que el aire se volvía más denso. Tú y mi hijo sois muy cercanos, ¿verdad? Su tono era neutro, pero sus ojos me estudiaban como si buscaran una verdad que yo no estaba listo para confesar. Intent responder, pero las palabras se adoraron en mi garganta. Y es un buen chico, Mateo, continuó Carlos. Pero este mundo no es fácil. Yo solo quiero protegerlo. Había algo en su voz. Una grita. Como si él también estuviera luchando contra algo más grande que él. No supe que responder. Quería defender lo que sentía por Mateo, pero el peso de la mirada de Carlos me aplastaba. No quiero hacer daño a nadie, logré decir finalmente. El asintió, pero no sonrió. Eso espero, Javier. Porque si alguien lo hace daño a mi hijo, no lo perdonar. Nunca. La amenaza era clara, pero también lo era el dolor en sus palabras. No era solo un padre protegiendo a su hijo. Era un hombre enfrentándose a un mundo que no entendía. Y esa noche, cuando volvía a encontrarme con Mateo, lo que to do. Estábamos en un rincón oscuro del parque de María Luisa, lejos de las miradas. No puedo seguir así, Javi. Dijo, con lágrimas en los ojos. Quiero estar contigo, pero si esto nos destruye. Por primera vez, lo abrace, sin importarme quién pudiera vernos. Y en ese abrazo, bajo los árboles centenarios de Sevilla, supe que no había vuelta atrás. El abrazo de Mateo en el parque fue un refugio, pero también un desafío. Cada día que pasaba, sentía que caminábamos por una cuerda floja, balanceándonos entre lo que queríamos y lo que el mundo esperaba de nosotros. Sevilla, con su belleza abrasadora, parecía observarnos, juzgarnos, mientras intentábamos encontrar un lugar para nosotros en sus calles. Los días siguientes fueron una danza de emociones. Mateo y yo nos vimos a escondidas, en cafés apartados o en las sombras del Alcázar, donde los jardines ofrecen rincones para susurros y promesas. Cada encuentro era un riesgo, pero también una chispa que nos mantenía vivos. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de escapar a Madrid o Barcelona, donde las cosas podrían ser más fáciles, pero también de nuestros miedos. Mateo temía decepcionar a su padre, yo temía perderlo a él. Una tarde, mientras caminábamos por el barrio de la Macarena, Mateo me tomó de la mano sin previo aviso. Quiero que seas parte de mi vida, Javi. No solo a escondidas. Sus palabras eran valientes, pero su voz temblaba. Antes de que pudiera responder, una voz familiar nos interrumpió. ¿Qué estáis haciendo? Era Carlos, de pie en la esquina, con una bolsa de la ferretería en la mano. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos ardían. Mateo soltó mi mano al instante, pero el daño estaba hecho. Papa, no es lo que piensas, dijo, pero su voz sonaba débil. Como si supiera que no había excusa que valiera. Carlos no respondió de inmediato. Solo nos miró, primero a Mateo, luego a mí, y finalmente dijo, ven a casa Mateo. Ahora.
No me miró el despedirse, pero su silencio era más pesado que cualquier palabra. Esa noche, Mateo no respondió a mis mensajes. Intent llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. La ansiedad me consumía. Y al día siguiente, me present en la ferretería sin pensarlo. Carlos estaba solo, organizando cajas de tornillos. Cuando me vio, su expresión se endureció. No deberías estar aquí, Javier, dijo, sin levantar la voz. Pero yo no podía irme. Señor Carlos, por favor, déjeme explicar. Lo que siento por Mateo es real. No quiero hacer daño. Por primera vez, a Carlos dudar. Sus manos se detuvieron. Y por un momento, pareció más humano, menos intocable. Tú no entiendes, Javier, dijo finalmente. No es solo por mí. Es por él. Por lo que lo espera sigo por este camino. Hablo de la familia, del barrio, de las miradas y los murmullos que nunca cesarían. Pero también, por primera vez, hablo de sí mismo. Cuando era joven, tuve un amigo como vosotros. No termino bien. No quiero eso para mi hijo. Sus palabras me dejaron sin aire. Había una historia detrás de sus ojos, una que no quiso contar, pero que explicaba su miedo, su rabia. Antes de que pudiera responder, la puerta de la ferretería se abrió. Y Mateo entró, con el rostro pálido pero decidido. Papa, basta. No puedes decidir por mí. En I por nosotros. La tensión en el aire era insoportable. Y supe que ese momento lo cambiaría todo. La ferretería se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mateo, de pie frente a su padre, temblaba de rabia y determinación. Carlos, con los puños apretados, parecía a punto de explotar, pero algo en la mirada de su hijo lo detuvo. No voy a dejar que me digas cómo vivir mi vida, dijo Mateo, y cada palabra era un clavo en el muro que los separaba. Yo quería hablar, defenderlo, pero algo en la escena me mantuvo calado. Era su lucha, no la mía. Carlos finalmente bajó la mirada. Y cuando habló, su voz era un susurro roto. Mateo, solo quiero lo mejor para ti. Este mundo no es amable con los que son diferentes. Pero Mateo no cedió. No me importa el mundo, papa. Me importas tú. Y me importa Javi. Mi corazón dio un vuelco al escuchar mi nombre. Y por un instante, creí que todo podría arreglarse. Pero la realidad nunca es tan simple. Esa noche, Mateo me contó que su padre le había dado un ultimátum, o dejaba de verme, o no volvería a ser bienvenido en casa. No puedo perderlo, Javi, dijo, con lágrimas en los ojos. Es mi familia, pero tampoco puedo perder de ti. Estábamos en mi apartamento, sentados en el suelo, con una botella de vino barato entre nosotros. Lo abrace, y por primera vez, no hubo miedo en su abrazo, solo una certeza desesperada. Decidimos luchar. No sabíamos cómo, pero sabíamos que no podíamos rendirnos. Durante las semanas siguientes, intentamos mantenernos fuertes. Nos encontrábamos en lugares secretos, planeábamos un futuro que parecía imposible. Pero Sevilla no era un lugar fácil para esconderse. Los rumores comenzaron a circular. En el bar, en el barrio, en la ferretería. La gente hablaba, y las miradas se volvían más frías. Una noche, mientras caminábamos por la ribera del Guadalquivir, un grupo de chicos nos gritó insultos desde la otra acera. Mateo se tensó, pero yo lo detuve antes de que respondiera. No vale la pena, dije, aunque por dentro sentía rabia y miedo.
pero lo peor vino después. Al día siguiente, alguien pintó una palabra cruel en la puerta de la ferretería de Carlos. Él no dijo nada, pero cuando Mateo lo vio, ese derrumbó. Esto es por mí, celoso, por nosotros. Intent consolarlo, pero el peso de la culpa nos aplastaba a ambos. Sabíamos que no podíamos seguir así, pero tampoco podíamos renunciar. Fue entonces cuando tomamos una decisión arriesgada. Hablar con alguien que pudiera ayudarnos. Encontramos a Lucia, una activista local que trabajaba con una organización LGBT en Sevilla. Ella nos escuchó, nos dio esperanza, pero también nos advirtió. El cambio no será fácil. Pero no estéis solos. Lucia nos abrió una puerta, pero también nos mostró lo alto que era el muro que enfrentábamos. En su pequeña oficina en el centro de Sevilla, rodeados de carteles de orgullo y esperanza, nos habló de la lucha por la aceptación en una ciudad donde la tradición y el cambio chocaban como olas contra las rocas. No es y trata solo de vosotros, dijo. Y es por todos los que vendrán después. Sus palabras nos dieron fuerza, pero también miedo, porque sabíamos que el camino sería doloroso. Mateo decidió enfrentarse a su padre una vez más. Esta vez, lo invitó a casa, a un terreno neutral. Yo no estaba presente, pero Mateo me contó cada detalle después. Carlos legó con el rostro endurecido, como si esperara una peli. Pero Mateo no quería pelear, quería hablar. Lo contó todo. Como si sentía, como me amaba, como había intentado negarlo durante años por miedo a decepcionarlo. Papa, no estoy enfermo. No estoy roto. Solo estoy enamorado, le dijo. Carlos escuchó en silencio, y por primera vez, no interrumpió. Cuando Mateo terminó, hubo un silencio que parecía eterno. Luego, Carlos habló, con una voz que temblaba por primera vez en años. No sé si puedo entenderlo, Mateo. Pero eres mi hijo. Y no quiero perderte. No fue una aceptación total, pero fue un comienzo. Mateo Loro, y yo, al escuchar la historia, también. Pero el mundo exterior no era tan comprensivo. Los rumores en el barrio crecieron, y la ferretería comenzó a perder clients. Carlos no lo admitía, pero Mateo lo veía en los números, en las miradas de los vecinos. Intentamos ayudar, ofreciéndonos a trabajar gratis en la tienda, pero Carlos se negó. Esto es mío, dijo. Yo lo arreglar. Pero no podía arreglarlo todo solo. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en Triana, alguien arrojó una piedra por la ventana. El cristal se hizo añicos, y los gritos de los clientes llenaron el aire. Mateo y yo nos miramos, sabiendo que no era un accidente. Salimos corriendo, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, la noticia estaba en los periódicos locales. Un ataque contra un lugar frecuentado por la comunidad LGBT. Sevilla, la ciudad que amamos, nos estaba mostrando su lado más oscuro. Pero también hubo luz. Lucia y su organización organizaron una marca en el centro de la ciudad, y aunque teníamos miedo, Mateo y yo decidimos participar. Caminamos bajo el sol abrasador, con pancartas y banderas arcoíris, sintiendo las miradas de la multitud. Algunos gritaban insultos, pero otros aplaudían. Y entonces, en medio de la marca, six una figura familiar, Carlos, de pie en una esquina, observándonos. No es unio, pero tampoco es fue. Solo miró, y en sus ojos había algo nuevo. No aceptación,
pero si respeto. La marca marco un punto de inflexión, pero no el final. Sevilla seguía siendo un campo de batalla, y nosotros, soldados sin armadura. Mateo y yo nos aferrábamos el uno al otro, pero el peso del rechazo, las miradas y los susurros nos desgastaba. Sin embargo, también nos hacía más fuertes. Cada día que resistíamos, que nos tomábamos de la mano en público, era una pequeña victoria. Carlos comenzó a cambiar, aunque lentamente. Una tarde, nos invitó a cenar en su casa, algo que no había hecho desde aquella noche en el bar. La mesa estaba llena de platos tradicionales, tortilla de patatas, gazpacho, jamón serrano. Era su forma de tender un puente, aunque no sabía cómo cruzarlo. Durante la cena, habló poco, pero escuchó. Mateo le contó sobre la marca, sobre la silla, sobre lo que significaba para nosotros ser vistos, ser aceptados. Carlos no dijo mucho, pero cuando me miró, sus ojos ya no eran una amenaza, sino una pregunta. Esa noche, mientras ayudábamos a lavar los platos, Carlos me llevó aparte. Javier, no voy a mentir. Esto es difícil para mí. Pero vio como me risa mi hijo. Y sé que no es una mentira. Sus palabras fueron un golpe suave, pero un golpe al fin. No sabía si era una bendición o una advertencia, pero era más de lo que esperaba. Los meses siguientes fueron una mezcla de esperanza y lucha. La ferretería comenzó a recuperarse, gracias a los esfuerzos de la CIA y otros activistas que promovieron el negocio como un lugar inclusivo. Pero no todos en el barrio estaban contentos. Una noche, alguien intentó incendiar la tienda. El fuego no causó daños graves, pero el mensaje era claro. Mateo estaba devastado, pero Carlos, sorprendentemente, fue el que mantuvo la calma. No van a ganar, dijo, con una determinación que nunca lo había visto. Decidimos hacer algo más grande. Con la ayuda de la CIA, organizamos un evento en el barrio, una noche de música y diálogo, donde la comunidad podía hablar, escuchar y, tal vez, entender. Mateo y yo hablamos frente a todos, contando nuestra historia, nuestro amor, nuestros miedos. Fue adorador, pero también liberador. Al final, Carlos se levantó y dijo unas palabras que nunca olvidaré. Este es mi hijo. Y estoy orgulloso de él. La multitud aplaudió, y yo sentí que, por primera vez, podíamos respirar. El evento en el barrio no cambió el mundo, pero cambió nuestro mundo. Sevilla seguía siendo Sevilla, con sus contradicciones, su belleza y su dureza, pero ahora había un espacio para nosotros. Mateo y yo comenzamos a vivir más abiertamente, aunque con cautela. Las miradas seguían, pero también había sonrisas, manos extendidas, vecinos que empezaban a entendernos. Carlos se convirtió en nuestro mayor aliado, aunque nunca fue perfecto. A veces, on lo escapaban comentarios torpes, pero su esfuerzo era genuino. Un día, nos invitó a ver otro partido en el Rincón, como en aquella primera tarde que lo cambió todo. Esta vez, no hubo manos escondidas bajo la mesa, pero sí risas, cervezas y una sensación de familia que nunca creí posible. Cuando el Sevilla marcó, Carlos me dio una palmada en la espalda y dijo, Javi, eres uno de los nuestros. No era solo por el fútbol, era por todo. Mateo y yo decidimos quedarnos en Sevilla, a pesar de las dificultades. Había otras ciudades, otros países donde tal vez sería más fácil, pero esta era nuestra casa.
Con la CIA y otros activistas. Comenzamos a trabajar en proyectos para hacer del barrio un lugar más inclusivo. No era una revolución, pero era un comienzo. Cada paso forward, cada conversación, cada abrazo en público, era una forma de reclamar nuestro lugar. Un año después, mientras caminábamos por el puente de Triana, Alabama atardecer, Mateo se detuvo y me miró. Javi, ¿te acuerdas de aquella noche en el bar? Pensé que sería el fin, pero fue el principio. Me tomó de la mano, y bajo el cielo rojizo de Sevilla, me besó. No había nadie mirándonos, o tal vez sí, pero ya no importaba. Habíamos encontrado nuestro hogar, no solo en la ciudad, sino el uno en el otro. El camino no había sido fácil, y no lo sería. Pero cada lucha, cada lágrima, cada victoria, nos había llevado a este momento. Y mientras el Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad, supe que, pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos. Porque el amor, como Sevilla, es un fuego que no se apaga, incluso en las noches más oscuras.